বন্ধুরা আজকে পুরো বিষয়টা নিয়ে আলাপ করবে। আমি খুব বেশি কথা না বলে প্রত্যয়ের হাতে মাইক্রোফোনটা দিচ্ছি এবং প্রত্যয় তার মতো করে সবাই তার নিজের পরিচয় বলে আমার মনে হয় শুরু করলে ভালো হবে। Hello, আমি প্রত্যয় হাসান. I'm currently a student. That's it. That's about it. আমিও প্রত্যয়ের মতো স্টুডেন্ট। আসলে আমরা মেইনলি সবাই স্টুডেন্ট, কিন্তু আমাদের যা দেখা গেল আমরা এখানে কলাকেন্দ্রতে অনেক সুন্দর একটা কমিউনিটি আয়োজন করতে পারছি। তো হ্যাঁ, ওটার জন্য আই গেস আমি অনেক গ্রেটফুল। অ্যান্ড ইব্রাহিম দুইটা okay. So my name's Abraham and I'm a student of computer science at BRAC University, where of course at university I learned computer science as a part of my major. But I would say that my primary form of education or yearning towards the aspect of learning is in philosophy primarily. Secondarily psychology, but mostly it's philosophy that I'm obsessed with. And I would say that despite my passions in computer science, immense passions in computer science, I would say that my passions in philosophy is on a completely higher transcendental level to that. And so, of course, I think a natural consequence of that will be that given Kalakandra as an artistic and philosophical place, I would find interest in it. And I found not only that, but also community inside it, which is these people. So that's why I'm here. হ্যালো, আমি হচ্ছি ঋদ্ধ. আমিও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে কম্পিউটার সায়েন্স পড়ি, বাট আমি চাই না ওটা আমার প্রাইমারি আইডেন্টিটি হোক, because my main interest and passion they lie in art. I make music and do photo editing, and that's about it. Hello, I'm Wasika. I'm also a student right now, and as for me, art has always been a very central part of my life since birth, given that my parents have always been very infatuated with it. And that's how I've kind of found myself here for a very long time. And I am truly grateful to have this place to express myself. Hello, আমি হচ্ছে শান্তি মারিয়া রোজারিও. I'm also a student at BRAC University, English Literature Department. That's about it. I don't know to what extent my words would be justifiable in fully expressing what the artist has brought us here for. I'll give the audience my interpretation, which again might be inaccurate, but I hope that it's sufficient in at least expressing what I've seen from it. So the art, the nature, the main idea of this art exhibition is that there are three components to humans perceiving their external world. The first is data, the second is desire, and the third is divinity. So data is essentially your physical environmental input. So let's say things on a computer screen, or even more fundamentally, more primitively, colors on the wall, books, trees, dogs, anything that you can visually see. It could also be auditory. It could be from sound, of course, but it's generally your environmental input, raw physical sensory input, right? Secondarily, it's desire, which is that given our input, we do not perceive that input in its absolute objective form. We actually mold it in our minds through desire, and then that molded desire becomes another output from the input due to the transformation of it by our desires. And then it becomes something that is more subjective, right? So for example, a very simple example is the fact that someone could look at a tree and be like, okay, well, that's a tree, nothing special. But then someone else looks at the same tree and they're like, oh, this is the manifestation of nature and how it relates to us and how humans are a part of nature, etc., right? So there are various magnitudes to which someone can see an environmental object and then integrate it into their own psyche through subjective desire, right? So that's the second part, desire. Thirdly is divinity. Divinity, I would say, is an extension of desire, but it goes a bit beyond simply emotions in the sense that divinity is, if I had to try to break it down as simply as, yet coherently as possible, it would be what is transcendent of you, what is beyond you, and what is essentially lingering above your psyche,
And this unreachability of it is, I would say, a big aspect of it, that you can't really reach it. It's beyond you. But the thing with humans is that, fortunately or unfortunately, we only go for things that are beyond us, right? And so what we are able to sort of imagine as being beyond us is something that essentially drives us and essentially becomes meaning for our existence, right? So it's essentially desire, but taken to a level that is beyond simply emotion. That is more so now an object. That is more so now a thing, a guider, a guidance of life, right? Oftentimes it manifests in the form of faith. For some people, it's faith in the traditional religious sense. For some people, it's a philosophy. For some people, it's a political idea. For some people, it could be something good or something bad, right? People have committed murders because they have believed that some idea, in the divine way that they perceived it, was transcendent and more important than the reality that they were inhabiting at that time. So people who commit murders for it, they'll love for it. They'll do all sorts of things for it. But primarily, I would say that it is a core part of our psyche, despite how high up it is in relation to our current experiences. So I think that is what the artist is trying to portray. That is my interpretation of this. Maybe there are some parts of it that I've left out or not understood, but that's as far as I've understood. Yeah. Over to you. Yeah, personally, I do agree with Abraham on a lot of his ideas here. In fact, so as I was saying, আমি যে বলছিলাম আমিও পার্সোনালি ইব্রাহিমের সাথে অনেকটা ওর আইডিয়াসের সাথে অ্যাগ্রি করি অ্যান্ড এখানে পুরোপুরি অনেস্টলি বলতে এভরি সিঙ্গল দিস এন্টায়ার এক্সিবিশন I will say আমার জন্য personally it's definitely been one of my favorites because of how thought provoking it is, right? এখানে অনেক রিকারিং থিম হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে লাইক প্রত্যেকটা আর্ট ওয়ার্কের মধ্যে অনেক ম্যাথমেটিক্যাল জিনিসপত্র ইনকর্পোরেট করা হচ্ছে অ্যান্ড আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন হচ্ছে দ্যাট ইন দ্য ইউনিভার্স ম্যাথ ইজ দি only thing that really exists. Patterns are all that exist, or in other words chaos, right? And chaos for us humans, we generally are blind to this chaos and we kind of tend to perceive everything as being perfectly in order. Everything makes perfect sense to us because this is what we've been used to, and but in its purest form, these are essentially just countless combinations of constructs that end up making sense to us through patterns of order that we find in randomness. Like এখানে what I'm trying to explain is, for example, আমাদের সামনে if আমরা যদি একটা coin flip করি, একটা coin flipper result সব 100% random. However, if we flip this coin an infinite amount of times, eventually দেখা যাবে that we will find, for example, 1000টা heads in a row, right? একটার পর একটা. Statistically impossible. However, it is possible throughout chaos. Given enough time, within chaos and randomness, anything that can happen will happen. And personally, about like one thing I've noticed about all of this. Acha, thank you. Personally, something that I've liked about all of this artwork is the fact that it kind of portrays like these. From what I've spoken about the artists, these are all portrayals of normal everyday things that you see, except for it's in a very bizarre, exaggerated, chaotic lens, and that's something that I personally can really like and really resonate with. How do you relate to this images? Relate, I guess in my case it might be slightly different because I personally, the one thing that I've found solace in all my life is math, right? One thing that's always made sense to me is logic. But recently, due to my recent life experiences, I've kind of found out that logic is, you can't even really trust logic. I guess সেটা বলা যায়. And এই artworkগুলোর মধ্যে one thing that you can see it's that it's very chaotic. It doesn't really make much sense if you look at it at first glance. However, that is something that you'll find as a recurring theme all throughout the universe. Can I say something? So, one realization that I have, sorry for interruption, this is probably going to go different way, but one realization that I've had is that if you take complete and utter randomness and entropy
complete and utter chaos and randomness and entropy, then essentially there is no meaning in that. A perfect example of that, perhaps even the most perfect example of that, would be, you know how back in the old days when you used to have like, you know, cable TV, TV চলে গেলে একটা static ইয়ে হতো, মানে ছোট একটা, মানে there's just like a gray screen with like a bunch of colors, right? That is, I believe, if I hope I'm correct, it is like literally mathematically completely random, as in the color of a particular pixel at a particular point is completely random. There is zero pattern or determination or anything pre-injected in that. So it is complete randomness. And I think we would all agree that there's like no meaning in there, right? Unless you're kind of going to extremes and deciding to create some exaggerated sense of meaning. There's like no really meaning in that. And then on the opposite side, you have things that are so full of meaning, pre-injected meaning, that you have no choice other than to conform to that meaning. So for example, if I give you a picture of it, I know this is not a perfect example, but if I give you a picture of a tree, and then a child, okay, no, let's say it's a picture of a child smiling, right? Like in a very, very convincingly happy way, the child is smiling, right? I mean, sure, you can still argue that like there's some other meaning to it, that like the child is hiding sadness or something. You can argue that, fair. But for the most part, we would assume that the child is merely happy. There's nothing else to it, right? That's our general assumption. So those are two extremes. One is complete randomness and the other is complete meaning. I would say art oftentimes, especially the art of this exhibition, exists in the middle ground, where it's not complete randomness, but there's enough meaning thrown in there, or at least the illusion of meaning, such that you can sort of vaguely construct your own idea of what that means, right? So it's like, I mean, you can already see it. It's not that TV complete randomness, you know, TV just sort of complete randomness, but it's also not like exactly clear what this is. But because it's exactly in the middle, you can kind of vaguely imagine what it means to you. Not that you would do it consciously, not that you would choose to believe that this is a certain thing, because we don't really choose our beliefs. But it does exist in that middle ground where images of certain sorts would occur to your mind because it is exactly vague enough and yet also exactly meaningful enough for you to derive a meaning of your own subjective interpretation. So I think that's kind of what the artist has intended here, that there's like just enough meaning and just enough lack of meaning for you to find out what it means to you. Yeah, I think it was. I agree with both of them actually. We talked about this specific topic for quite a while and we reached these conclusions sort of mutually. But through your discussion right now, Abraham, I actually had a thought and I kind of wish to put it out there, which is, from your words, it seems to me that it is not possible to perceive absolute chaos, absolute randomness, or I guess I can technically call it absolute data, though it probably wouldn't be the best word to describe it. But let's just say data, completely random data with no previously recognizable patterns that the human mind can perceive. In essence, that is something that we cannot perceive. And that suggests that this exhibition is missing something. I mean, the explanation of the exhibition is missing something. They're not talking about the part of how to perceive data and to, you know, shape it with desire and then to reach divinity. You need your brain to have information. You need your brain to store information to be able to perceive, not perceive, but to store memory. The pictures around us, they definitely represent something, but the reason we're able to perceive it, the reason we're able to actually form meaning out of it, is because we've lived. We are not born today, we are not perceiving them right out of birth. We have lived enough to store information to the point where we can create certain patterns. So the concept of familiarity, that cannot exist without us storing information prior to us perceiving something or observing something. Right. So my point wasn't actually about the pieces themselves, but about the concept that the artist presented in this exhibition, which is data, desire, divinity. So I feel like there's something that those three are missing, and that is
it doesn't have to be humans, it can be anyone, any entity, any individual, whatever. They need to be able to store information for them to have a sense of familiarity, for them to then perceive data, construct meaning, and then reach divinity. That's what I'm talking about. I had something else on my mind, but at the moment I cannot quite recall that, so I'm just going to pass the mic to someone else. I think these two. Yeah, sequentially. ওয়ান ঠিকমতো শোনা যাচ্ছে ধরছে তো আচ্ছা হ্যাঁ আমি একটা জিনিস বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স এই এক্সিবিশন নিয়ে ইন পার্টিকুলার সেটা হচ্ছে দের ইজ আ কনসেপ্ট অল প্যারাইডোলিয়া আর এটা নিয়ে এই বুকলেটও লেখা ছিল আর এটা হচ্ছে দ্য হিউম্যান টেন্ডেন্সি টু গিভ মিনিং টু সামথিং যেটার ইনহেরেন্ট কোনো মিনিং নাই অ্যান্ড দ্য ফ্যাক্ট যে আমরা একটা জিনিসের দিকে তাকাই একটা জিনিস খুব ইনএক্সপ্লেনেবল ওই জিনিসটাকে আমরা একটা মিনিং দেওয়ার ট্রাই করি অ্যান্ড উই ডু দিস বিকজ আমরা মিনিংটা দিতে চাই আমরা জিনিসটা ওইভাবে দেখতে চাই আর এখানে এটা নিয়েও লেখা ছিল যে ডিজায়ার জিনিসটা হচ্ছে এটা না যে আমরা একটা জিনিস চাচ্ছি ডিজায়ার জিনিসটা পার্টিকুলারলি আরও বেশি এটাকে রিপ্রেজেন্ট করে যে আমরা একটা জিনিস একটা সার্টেন ওয়েতে দেখতে চাচ্ছি এই একটা জিনিসভাবে দেখতে চাচ্ছি একভাবে পারসিভ করতে চাচ্ছি তো আমি যতবারই এক্সিবিশনে আসছি আই ক্যান নেভার এক্সপ্লেন আর্টগুলোর মধ্যে এক্স্যাক্টলি কী হচ্ছে কিন্তু দ্য পার্ট দ্যাট আই রিয়েলি লাভ ইজ দ্যাট আমি একটা আর্টের দিকে তাকায় থাকি যতক্ষণ না আমি কিছু একটা ভিজুয়ালাইজ করতে পারি ধর একটা চোখ অথবা একটা নাক অথবা যে কোনো কিছু ততক্ষণ আমি আর্টের দিকে তাকাই আছি অ্যান্ড সরি দ্যাট ইজ দ্য থিং আই এনজয় দ্য মোস্ট কোন এক্সিবিশনে আসলে যেটার কারণে আই লাইক ইন এভরি কাইন্ড অফ আর্ট ফর্ম আই লাইক সামথিং অ্যাবস্ট্র্যাক্ট যেটা ডিরেক্টলি এক্সপ্লেন করা যায় না ধরো ও যেটা বললো an example of a child smiling. If I just see a picture of a child smiling, I can just see that a child is smiling and that is that. But এখানে আমি যেগুলো নোটিস করছি সেটা হচ্ছে কি একটা ট্রি অ্যান্ড দ্য ইমেজেস হ্যাভ ওয়ান থিং ইন টু থিংস ইন কমন আমি যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে অনেকগুলো ইমেজে গাছ আছে আর ইমেজগুলো একটা সিমেট্রিক আছে মানে স্পেশালি পিছনের দুইটা ইমেজ এখানে ইনভার্টেড একটা সিমেট্রি দেখা যাচ্ছে যে ডান দিকে একটা জিনিস অ্যান্ড বাম দিকে ওই জিনিসটা মিরর করা অ্যান্ড জিনিসটা মানে ইটস ভেরি আই প্লিজিং টু লুক অ্যাট অ্যান্ড অলসো আই ক্যানট পুট এনি মিনিং টু ইট কিন্তু দ্য মোর আই লুক অ্যাট ইট দ্য মোর আই ফিল সাম কাইন্ড অফ অ্যাডিকশন টুয়ার্ডস ইট আই ওয়ান্ট টু ফাইন্ড দ্য মিনিং বাট আই ক্যানট গিভ দ্য মিনিং অ্যান্ড দের সর্ট অফ ইয়ার্নিং আমার কাছে যে জিনিসটার মতো যদি আমি বেটার একটা জিনিস দেখতে পাই তাহলে আল বি স্যাটিসফাইড সো এভরি টাইম আই কাম টু দ্য এক্সিবিশন আমি জিনিসটার দিকে তাকাই অ্যান্ড আই ট্রাই টু ফাইন্ড নিউ থিংস যেটা আমার মাইন্ড ইম্যাজিন করে So this is what I enjoy about the abstractness of all the art. আরেকটা হচ্ছে এই এক্সিবিশনে সেটা হচ্ছে ইটস নট জাস্ট দিস পেইন্টিংস আর এই ভিজুয়াল আর্টের বাইরেও এক একটা রুমে এক একটা টাইপ অফ আর্ট ফর্ম যেমন ওখানে গিয়ে দের স্ক্রিন যেখানে হচ্ছে মিউজিক দেওয়া অ্যান্ড দের ফ্যান্স যেখানে হচ্ছে একটা ইমেজ ঘুরছে তো there's an exposure to different kinds of medium which I really enjoyed. Does anyone else want to speak? You want to say? Let's say. Give it to us. Adding on to what Rito said earlier, one thing that really stands out to me about this exhibition in particular is how much it makes the onlookers linger. There's something very particular about exhibitions which I tend to keep an eye out for, and that is how much it forces us as onlookers to really sit and think and linger. And the beauty of the abstraction here is that it brings out so much within us that we would not have realized prior to it. And I feel like that's something that so many exhibitions lack these days, and the artist did a wonderful job at conveying that. I think আমি যেগুলো বলতে চাইছিলাম ওগুলো সবাই অলমোস্ট বলে ফেলছে বাট I think we as humans we should be exposed to a type of exhibitions more because it makes us
think more and give the pieces different kinds of meaning. For example, আমার কাছে এগুলা are like I can see faces in these pictures, and it might be very different for like every one of you here, but I feel like giving something inherent meaning is a part of human desire. So yeah, that's all. Adding on to what Anushka, Riddho, and I think Prottoy has mentioned briefly, one thing I've been seeing is that one of the reasons why a lot of people like this exhibit specifically is because it kind of, you're free to find whatever meaning occurs to you in the moment, right? However, I would like to argue that there's a different way to experience all of this art as well. And that is to actually truly embrace the chaos. Again, humans like to search for meaning, yes. And that is definitely one of our most commendable traits as like the creatures we are. There's not many other creatures that search for meaning in the same capacity that we do. However, I do believe that one of the themes this exhibit specifically might invite one to explore is the fact that there is beauty in meaninglessness. আমার কাছে এই এক্সিবিশনটা একটু স্পেশাল, এটার পেছনের কারণটা বলি। তো আমার নিজস্ব বিশ্বাস হচ্ছে যে একটা এক্সিবিশনে যদি আর্টিস্ট আপনাকে বলে দেয় যে আসলে পিসগুলোর অর্থ কী, আসলে ও আচ্ছা আমি এটা দেখাচ্ছি, এটার দেখার পরে আপনাকে আসলে এভাবে ভাবতে হবে, এভাবে ভেবে এরকম করতে হবে, এটাকে আমার খুব ফোর্স লাগে। আর আমার কাছে মনে হয় না ওটা অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট আর্ট থাকে বা শিল্প থাকে। আমার কাছে মনে হয় শিল্প জিনিসটার নিজস্ব একটা ভাষা আছে। তো আপনি যেটা দেখাতে চাচ্ছেন আপনার দর্শককে, ওটা যদি আপনি ওই ভাষায় বলতে না পারেন, তাহলে আপনার যদি আপনার নিজস্ব মাতৃভাষা দিয়ে বোঝানো লাগে, তাহলে হয়তো ওই জিনিসটা আর শিল্পতে থাকে না। দ্যাট ইউজ টু বি মাই প্রিভিয়াস বিলিভস। তো এই এক্সিবিশনটায় আসার পর আমি যেটা রিয়েলাইজ করলাম সেটা হচ্ছে যে না, নট নেসেসারিলি আমার আর্টিস্ট আমাকে কি বলছে না বলছে ওটার উপর ডিপেন্ড করে সব এক্সিবিশন আমি আসলে দেখতে পারবো না। ইনফ্যাক্ট দিস ইজ দ্য প্রাইম এক্সাম্পল অফ দ্যাট। কারণ এই এক্সিবিশনে যে পিসেসগুলো আছে এগুলো আপনাকে অলরেডি আপনার মাথা ঘামাতে ইয়ে করবে, ইনসেন্টিভাইজ করবে। আমাদের বাহিরে যে কথাটা লেখা আছে বা এই প্যানফ্লেটে যে কথাগুলো লেখা থাকে, ওখানে এক্সিবিশনের প্রত্যেকটা পিসকে এত সুন্দর করে লিঙ্ক করা, এইটা হচ্ছে আফটার ইউ এক্সপিরিয়েন্স অল দিস পিসেস ইউ শুড রিড দ্যাট। বিফোর ইউ সি দিস পিসেস ইউ শুড রিড দ্যাট। তাহলে আপনাদের মাথায় অলরেডি মানে দর্শকের মাথায় অলরেডি হ্যাঁ একটা ভাবনা থাকবে যে আসলে আমি এটা যে খুঁজি। কিন্তু যখন আপনি এক্সপিরিয়েন্স করবেন তারপরে যে এটা পড়বেন, তখন মানে দ্য আর্টিস্ট লিঙ্কড ইট রিয়েলি ওয়েল। লাইক আই হ্যাভ টু মানে দিস ইজ নট সামথিং আই সি আ লট। আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা গোজ ব্যাক টু ফিলসফি। আমি আসলে একজন মানুষ যে ছোটোবেলা থেকেই হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে বা হিউম্যান সাইকি কীভাবে কাজ করে, আর এটার সাথে ফিলসফি কীভাবে রিলেটেড, মানুষ আসলে কীভাবে ভাবতে চেষ্টা করে বা পছন্দ করে, আর কীভাবে ভাবা যায়, কত রকমভাবে ভাবা যায়, এগুলো নিয়ে আমার আসলে খুবই আগ্রহ ছিল ছোটোবেলা থেকে। তো আমি একটু আগে যেটা বললাম আর কি, আর্ট টু মি ইজ আ ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। তো এটা যে মিডিয়াতেই হোক না কেন, চারকোল দিয়ে কেউ কিছু আঁকুক বা কেউ একটা ভাস্কর্য বানাক, আমার কাছে মনে হয় ওটা জাস্ট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ অন ইটস ওন। অ্যান্ড ওটা আমার কাছে, আমি ওটাকে যেভাবে পারসিভ করব, ওটা থেকে আমি যে মিনিংটা নিব, ওইটা আসলে আমি লিখে বা বলে কমিউনিকেট করতে পারবো না, আমি আরেকজনকেও সেটা বলে দিতে পারবো না। তো এই জন্যই আমার হচ্ছে আর্টের প্রতি এত আগ্রহ, কারণ আমি এখান থেকে যা পাই আমি অন্য কোথাও থেকে তা পাই না। Cannot be perceived. Right, cannot be perceived. Okay. So let's say that when we look at art pieces like this, we tend to connect it to our experiences, right? Yes, yes, yes. So what about a child looking at it? Do you think that that child will look and will not be able to associate any meaning with it because they haven't lived a part of their life, and they'll be able to view it as absolute chaos? What's your take on that? Okay, so এটার একটা উত্তর আমার কাছে অলরেডি আছে। সেটা হচ্ছে যে আমরা আসলে যত প্রাণী আছি পৃথিবীতে, আমরা বর্তমানে যে পর্যায়ে আছি দুনিয়ার,
এই পর্যায়ে অলরেডি অনেক এভলিউশন হয়ে গেছে টু দ্য পয়েন্ট ওয়ার উই হ্যাভ জেনেটিক কোডস। সো একটা বাচ্চাকে যদি আমি একটা রুমের মধ্যে বন্ধ করেও রাখি সারা জীবন, ওর বাবা মা, তার বাবা মা, তার বাবা মা, তার বাবা মা, এরকম করে হিউম্যান সিভিলাইজেশনের শুরু পর্যন্ত যত মানুষ ওর বংশের যত কিছু এক্সপিরিয়েন্স করেছে, ওর মাথার মধ্যে কিছুটা ম্যাপ আছে। এটা তুমি নিতে পারবে না কোনো মানুষের থেকে। সো এই জেনেটিক প্রিডিসপোজিশনের কারণে যদি বাচ্চাটা একদম ছোটও হয়, ও স্টিল এই পিসেসগুলো দেখে কোনো একটা মিনিং খুঁজে বের করতে পারবে। হিউম্যান টেন্ডেন্সি টু অনলি পারসিভ দেমসেলভস অ্যান্ড নট দি আদার। আচ্ছা, আমি এক জিনিস কিন্তু অ্যাড করতে চাই। প্রত্যয় যে একটু আগে বলবো, হিউম্যানস ক্যান নট পারসিভ কেওস। হ্যাঁ, অ্যাবসলিউট কেওস। এটাতে অ্যাকচুয়ালি আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে চাচ্ছি। আপনারা যে সবাই বিবেচনা করলেন যে এক একজন যখন এক একটা আর্ট পিস দেখে, এক একজনের এক একটা ইন্টারপ্রিটেশন থাকবে। I would actually argue that this is a form of observing pure chaos. কারণ ফর এক্সাম্পল, আমি যখন একটা আর্ট পিস দেখে নিজের ইন্টারপ্রিটেশন ড্র করি, এটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল বিলিফস কাজে আসবে, আমার জেনেটিক্স হালকা পাতলা কাজে আসবে, আর মানে অনেক ফ্যাক্টরই কাজে আসবে। কিন্তু এই সব ফ্যাক্টরগুলো যে কোথা থেকে আসছে, এইগুলা আমাদের প্রেডিক্ট করতে অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। মানে এতটাই ডিফিকাল্ট যে এটাকে মানে বর্ডার লাইন র্যান্ডামনেসই বলা যায়। তো ওখানে ওই একটা ব্যাপার আছে। আর তার উপরে আরেক জিনিস বলবো, এখানে যে এক একজন এক একটা কী বলে কনক্লুশন ড্র করতেছে, এখানে কিন্তু বলা যায় যে এটা একটা কেওসের বিষয়। কারণ ফর এক্সাম্পল, একটা আর্ট ওয়ার্কের ইন্টারপ্রিটেশন যদি আমরা একটা ছক্কার রোল দিয়ে ক্যারেক্টারাইজ করি, তাহলে মানে একটা ডাইস রোল করবো আর তারপরে এক একজনের একটা ভ্যালু আসবে। ডাইস রোলটা নিজেই একটা কেওটিক র্যান্ডামনেসের ব্যাপার। তো আই গেস আমি এখানে বলতে পারি যে the fact that we're all experiencing the art in different ways, that's kind of proof that we're observing chaos itself. Chaos is not going to stay the same at all times. It's going to constantly change, right? So I just wanted to say that. The way we perceive the art around us, that is more or less based on our biases. Yeah. For example, let's say lal rongta dibe negative dile, I'm going to have a negative bias. Positively, I'm going to have a positive bias. Do you think, theoretically, a person with absolutely no bias would perceive the art as nothingness? I would. That's the thing. But theoretically, I like thinking about these specific theoretic scenarios. It's not really possible, but it really does tell us a lot about humanity, right? If a person with no biases at all would perceive something as nothing, that is a little difficult to answer. It's like trying to perceive infinity. Does that make sense? So the thing that we're now calling a person that doesn't have a bias is essentially a person without the cognitive inclination to perceive things in a certain way. Sounds quite suspiciously similar to a rock, right? Like you kind of, it tends towards non-life. So yes, I think that is rather simple. I'm not condescending him, of course. I think it's just rather simple to me. So like, yeah, the more you take away the inclination to perceive things in a particular way, the more it tends towards non-life. Because the whole thing with life, if we define it a bit more mathematically, let's say, it's a series of instructions, okay? It's a series of instructions that are, series of instructions that are chemically produced. It's like, you know how coding and like, you know, code on computers is a series of instructions. Life is also a series of instructions. It's just that it's also, you know, in the more advanced cases of life, it's also felt through consciousness and pain. But fundamentally, if you look at the most elementary forms of life, it is just a series of instructions. And rather than them manifesting on a computer screen, they manifest in terms of movement in the physical world. So if you take away that instruction to perceive something in a particular way, then it just becomes non-life. And to me, it's rather simple. So basically what you're saying is our differences make us human, our inclinations towards believing something or making up data is what makes us human? Yeah, I mean, if you look at the axis of consciousness and intelligence, both of them, the more you go towards heightened intensity of consciousness and intensity of intelligence, the more there is an inclination to perceive meaning. And meaning, I would say, is quite well defined by your inclination to believe things in a certain way, right? Because it's like,
it's like not just the thing itself, it's what it means to you, right? So it's an inclination to believe. So I think the axis of life and inclination to think is like they're essentially the same axis. So yeah. Oh, right. If you guys want to say something. I don't have much to say. I will, কিন্তু আমি পরে বলছি। প্রথম দিকে এক্সিবিশন আমি বলছিলাম যে when I look at art, the process I really enjoy is trying to find some sort of meaning to it. কিন্তু আরেকটা জিনিস হয় আমার মাঝে মাঝে, সেটা হচ্ছে গিয়ে আর্ট এক্সিবিশনে ধরো অনেকে মিলে গেলাম, এক একজন আর্টটা দেখে এক একটা জিনিস বলতেছে, যে ওরা এটা দেখতেছে, ওরা একটা চোখ দেখতেছে, একটা মাছ দেখতেছে, একটা মুরগি দেখতেছে, আর এই জিনিসগুলো দেখে দেখে হচ্ছে এক একজন মানুষ এক একটা বলছে আর তাদের আইডিয়া প্রেজেন্ট করছে। আমার মাঝে মাঝে যেটা হয় যে আমার তখন প্রেশারাইজড ফিল হয়, আমি তো এখানে কিছু দেখতেছি না, আমার কি সবার মতো স্মার্ট হয়ে বলা লাগবে যে আমি এখানে কিছু দেখতেছি? তো আমার কাছে মনে হয় মানে আমি যেহেতু মিউজিক বানাই, দ্যাট ইজ অলসো আ ফর্ম অফ আর্ট। আমার খুবই বিরক্ত লাগে যখন কেউ আমার মিউজিক শুনে আর বলে যে তোমার মিউজিকটা শুনে বোঝা যাচ্ছে তুমি খুব কেওটিক, তোমার মিউজিক শোনা মনে হচ্ছে তুমি খুব কাম। আমার মনে হয় জাস্ট এনজয় করুক জিনিসটা। আমার মনে হয় আমাদের এটাও নর্মালাইজ করা উচিত যে আর্ট এক্সপ্লেইন না করে আমরা আর্টকে এনজয় করব, এটা আমার মনে হয়। অ্যান্ড এটা যদি কেউ ডিবেট করতে চায় তাহলে কেউ কোনো অপিনিয়ন দিলে ভালো হয়। Isn't it in the very nature of humans to want answer? কারণ মানুষের নেচারেই কিন্তু আছে যেখানে আমরা কোনো অ্যান্সার পাবো না, যেখানে আমরা কোনো ডেফিনেট এক্সপ্লেনেশন পাবো না, যেখানে আমরা বানাই নিব একটা এক্সপ্লেনেশন। তো is it really possible for humans to enjoy something without even remotely understanding it? Safan bolo, my bad. Can we actually enjoy something without understanding it? I guess technically my answer would be no. But at the same time, our human experience isn't just limited to our conscious mind, right? কারণ আমরা subconsciously অনেক কিছু perceive করি। Like আমরা অনেক কিছুর মধ্যে enjoyment পাই because of the fact that we subconsciously enjoy it, right? Even if we may not actively know the answer, আমাদের মনের মধ্যে আমরা কোথাও একটা জানি। নিজেদের মধ্যে কখনো কি ফাইন্ড আউট করছো, মানে কখনো খুঁজে পাইছো, কখনো কি কোনো ভিশনারি ধরো অনেক সূর্যের দিকে তাকানোর পর অন্যদিকে তাকানোর পর তুমি হচ্ছে এই টাইপের আর্ট চোখের সামনে ঝলসায় কখনো তোমার কাছে এই আর্টের প্লেসটা নিয়ে আমি তোমাদের কাছে জানতে চাই। তোমাদের কাছে অনেক কোয়েশ্চেন আর অনেক কিছু জানতে আমি, বাট আমি হচ্ছে তোমাদের কাছে আর্ট আর এই জায়গাটা নিয়ে আমি যে সব ওই পাশের রুমটাতে যেমন আমরা একটা বায়োস্কোপের মতো একটা ইয়ে দেখলাম, তারপর আমরা এটা কিন্তু মানে আমি তোমাদের কাছে জানতে চাই বিষয় যে তোমাদের Honestly, fair point. আমি যে আগে বললাম এই আর্টওয়ার্কের মধ্যে অনেক র্যান্ডম কেওটিক এলিমেন্ট আছে। অফকোর্স তার লাইক বিকজ অফ দ্যাট অফকোর্স নেচারের অনেক কিছুর মধ্যে এইগুলোর মধ্যে সিমিলারিটি পাওয়া যায়, অ্যান্ড ওটার জন্য একটা ফ্যামিলিয়ারিটির সেন্স তৈরি হয়। সো ইয়া, মাই আনসার উড বি ইয়েস, আই হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্সড fractions of all of these artworks some time in my life prior to this. আমার কাছে মনে হয় যে আমি প্রথমবার এই আর্টটা কোথায় দেখছি। সো আমি যখন এখানে ফার্স্ট টাইম আসার পর আমার মনে হলো যে আমি কোনো একটা মিউজিক শুনি যার হচ্ছে কভার বা মিউজিক থিমে হচ্ছে এই আর্টগুলো খুব বেশি ব্যবহার করা হয়। তবে এছাড়াও হচ্ছে যে ছোটোবেলায় আমি আর্টগুলো কোথায় দেখছি আমি জানি না এখানে তোমরা সবাই আমার ফ্রেন্ড, বাট তোমরা কয়জন এইটা দেখছো। আমরা চোখের মধ্যে একটা জিনিস ধরতাম যেটা হচ্ছে ঘুরালে এই ধরনের আর্টগুলো একটা সরি আমি অনেক হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে অনেক বেশি চোখের সামনে হচ্ছে চলে আসতো। আমরা এক চোখ দিয়ে হচ্ছে ওটা এই যে এই আর্টগুলো আমি প্রথম দেখছি ওইখানে হচ্ছে এই জন্য আমি রিলেট করতে পারতেছি যে ওই পাশের রুমটাতে বায়োস্কোপের মতো একটা যেই হ্যাঁ। সো এইভাবে আমি তোমাদের কাছে এইটাই জানতে চাচ্ছিলাম, যেমন আমি হচ্ছে সূর্যের দিকে অনেকক্ষণ ইচ্ছা করে তাকায় থাকি যাতে আমি অন্য আশেপাশে তাকালে হচ্ছে আমি যে এই আর্টগুলোর ভিশনগুলো যাতে চোখের মধ্যে হচ্ছে ফুটে ওঠে, আমি আশেপাশে যেন মানে দেখতে পাই, মানে এই যে একটা এনজয়মেন্ট। মানে তোমরা কীভাবে রিলেট করো, মানে তোমরা কবে থেকে এই আর্টগুলোর প্রতি রিলেট করা শুরু করছো?
তোমরা কেউ এই ব্যাপারটাতে কেউ বললা না যে আমরা এই সময়টা থেকে রিলেট করতে শুরু করছি, বা আমরা কখনো হচ্ছে চোখের সামনে একবার ঝলসানোভাবেও এই আর্টগুলো দেখছি বা কিছুভাবে, বা আমি এডিট করতে গিয়ে এই আর্টগুলো ফাইন্ড আউট করছি অ্যান্ড আমার হচ্ছে অনেক ভালো লাগছে। মানে তোমাদের কাছে আমার কোয়েশ্চেনগুলো তোমরা কখন খুঁজে পাইছো এই জিনিসটা, মানে নিজের সেলফের মধ্যে একবার হইলেও? আমি এক্স্যাক্টলি কখনো এভাবে রিলেট করি নাই যে চোখের সামনে এটা ঝাপসা দেখতেছি ওর চোখের সামনে আর্টটা দেখতেছি কোথাও, কিন্তু আমি এইভাবে রিলেট করছি যে এই এক্সিবিশনগুলো আসার পর বাই সিইং দ্য আর্টিস্ট ওয়ার্ক আমার নিজের মধ্যে একটা ইচ্ছা চলে আসে যে আমিও বাসায় গিয়ে এরকম একটা জিনিস ক্রিয়েট করব। হয়তো আমি এই এক্সিবিশনে আসার পর বাসায় গিয়ে ফটো এডিট করা আরও বেশি শুরু করছি। এর আগে যেসব এক্সিবিশনে পেন্টিং ছিল, চেহারার পেন্টিং ছিল একটা, আমি বাসায় গিয়ে চেহারা আঁকা শুরু করছি। তো আমি যেভাবে রিলেট করি যে আর্টের থেকে আরও বেশি আই রিলেট টু দ্য পার্সন, মানুষের এই জিনিসটা যে তারা হচ্ছে গিয়ে কোনো লিমিট ছাড়া একটা জিনিস ক্রিয়েট করতেছে, ক্রিয়েট না, তাদের কাছে টুলস আছে, তাদের কাছে ধরো পেন্সিল, কালার্স আছে, তারা একটা জিনিস কনস্ট্রাক্ট করছে ওটা দিয়ে। তো এই একটা সাথে আমি অনেক রিলেট করি। আর এই জিনিসটা আমার করার অনেক ইচ্ছা যে কোনো লিমিটস ছাড়া একটা জিনিস স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করে শেষ করা। অ্যান্ড ইট ডাজ নট নিড টু বি গুড, এটা খারাপ হওয়ার দরকার নেই, ভালো হওয়ার দরকার নেই, এটা আমার একটা ক্রিয়েশন, আমি এটা নিজের ইচ্ছা মতো করে ম্যানিপুলেট করতে পারবো। আর আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাই হচ্ছে আর্ট আমার কাছে মনে হয় অনেক বড় একটা ম্যানিপুলেটর। একটা এক্সাম্পল নেই, ওই রুমে ওইখানে গেলে যে সমুদ্র, তারপর গাছপালা, হ্যাঁ, তো ওই রুমে গেলে আমার আশেপাশে যখন পানি টানি দেখি আমার খুব কমফোর্টেবল লাগে মিউজিক সব কিছুতে। কিন্তু আমি যদি আসল সমুদ্রের কাছে যাই আমি ভয় মরে যাব, আমার আশেপাশে যদি পানি থাকে। তো এইভাবে আমার মনে হয় আর্ট ক্যান বি ভেরি ম্যানিপুলেটিভ, যে ইট ক্রিয়েটস ইমেজেস, আর ইমেজেস অফ দ্য আননোন থিংস উইচ আর আননোন টু আস, যেটার কারণে আমরা আশেপাশে গিয়ে মানে আমি মনে বলে ফেলছি যে এটা এখানে আমার ভয় লাগে নাই, কিন্তু এটা যদি সত্যিকারে হতো আমি খুব ভয় পেতাম। অনেকভাবে ক্রিয়েট হয়, ভয় থেকে, খুশি থেকে, তারপর হচ্ছে তোমার অনেক কান্না থেকে, আর তো অনেক ধরনের হয়। হ্যাঁ, মানে এখন তোমার কোন জায়গা থেকে ক্রিয়েট হচ্ছে, মানে তুমি কি বলতে চাচ্ছ? ভয় পেয়ে যাবো আমি, কোনো কথার কারণে বুঝতে পারতেছি না মাইকের সমস্যা। আচ্ছা, ওখানে যে ওয়েভ দেখতে পাচ্ছে জলোচ্ছ্বাসের মতো, ওটা দেখে ভয় পাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি কি আমাকে জিজ্ঞেস করছো নাকি দ্য আর্টিস্ট, একটা জেনারেল আর্টিস্টের আর্ট কোত্থেকে আসে? জেনারেল আর্টিস্ট সব মানুষকে তোমরা মানে প্রথম হচ্ছে এটা, মানে আমি তো এখানে এসে ঢুকেই হচ্ছে ফার্স্টে রিলেট করলাম যে গান অ্যান্ড রোজেসের গান শুনি, যেখানে হচ্ছে এই যে ও যখন চিল্লায় ওঠে তখন আমি এই জিনিসগুলো বিচার করি। হ্যাঁ, তো তোমরা হচ্ছে কীভাবে মানে মিউজিকের মাধ্যমে, রাগের মাধ্যমে আমি তোমাদের এই প্লেসটার সাথে তোমরা রিলেট করতেছো, কানেক্ট করতেছো কীভাবে? আচ্ছা, আমি পার্সোনালি কানেক্ট করি পুরো এনভায়রনমেন্টটা, মানে এই পুরা রুমটা হচ্ছে আমার জন্য একটা কি বলবো পিস অফ আর্ট। এই রুমের মধ্যে যখন আমি হাঁটা চলা করি, আশেপাশে সব আর্ট ওয়ার্ক দিয়ে ভরা, তখন আমি মনে হয় যে আই হ্যাভ কাম টু আ প্লেস উইচ ইজ ভেরি ডিস্ট্যান্ট ফ্রম রিয়েলিটি। অ্যান্ড ইফ আমি যদি কোনো জিনিস আমার পছন্দ না হয় সেটা হচ্ছে রিয়েলিটি, দ্য স্ট্রেস আর এভরিথিং রিয়েল লাইফে যেগুলো হয়। তো দিস প্লেস মানে এই জায়গাটা, পুরো জায়গাটা মানে কলা কেন্দ্র আর যেসব আর্ট গ্যালারি আমার খুবই ভালো লাগে, মেইনলি এটাই ভালো লাগে। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে আমি আমার রিয়েলিটিটা থেকে একটা ব্রেক নিচ্ছি, অ্যান্ড লুকিং অ্যাট আর্ট, লুকিং অ্যাট আদার পিপলস ক্রিয়েশনস, এটাই মানে আমি খুব ডিফারেন্ট ওয়েতে রিলেট করি। তুমি যেভাবে রিলেট করলা যে আচ্ছা, তো একটা সিমিলারিটি আছে যে আমি আর্টগুলো দেখেও আমি মাঝে মাঝে মাথায় কোনো রকমের মিউজিক আমি পিকচার করতে পারি। যেমন ওই আর্টটা যেটা হচ্ছে একদম রেড কালার, আগুন, তো আগুন জিনিসটা দেখে না আমার মানে মেটাল মিউজিক অর সামথিং ভেরি অ্যাগ্রেসিভ এই জিনিসগুলোর কথা মনে পড়ে, অথবা ব্লু কালারটা দেখলে আমার খুব ঠান্ডা কিছু জিনিসের কথা মনে পড়ে, ঠান্ডা রকম একটা মিউজিক। তো আচ্ছা, একটা ভালো পয়েন্ট এটাও যে পেইন্টিং আমার মনে হয় প্রত্যেকটা রকমের আর্ট ইন্টারকানেক্টেড।
যেমন আমার পেইন্টিং দেখলে আমার মাথায় মিউজিক ঘোরে, আমার মিউজিক শুনলে মাঝে মাঝে আমার মাথায় একটা স্পেসিফিক সিনারিও পিকচার হয়। বাট এটা খুবই টাফ। তুমি ভালোভাবে আর্টিকুলেট করতে পারছো, কিন্তু আমার জন্য এটা খুবই টাফ হচ্ছে আর্টিকুলেট করা, কেন আমি রিলেট করতে পারি, কিন্তু আমি পারি। তো তোমরা কেউ যদি এটা নিয়ে কিছু বলতে চাও, তোমরা কেউ বলতে চাও? আচ্ছা, সো অ্যাজ ইউ আস্কড যে কবে থেকে বা কীভাবে রিলেট করতে পারছি আমি, সো আই ফিল লাইক ডিফারেন্ট ইমোশনসের থ্রুতে আই ক্যান রিলেট টু আর্ট, অ্যান্ড এটা প্রবাবলি একটা এজের পর, আই ডোন্ট নো কোন স্পেসিফিক এজ, বাট একটা এজের পর ইট জাস্ট কেম টু মি প্রবাবলি। যেমন ওই ওয়ালটা দেখলে, মানে ওই ওয়ালে যে আর্টটা, ওইটা দেখলে আই ফিল আ লট অফ রেজ কামিং আউট অফ ইট প্রবাবলি, মানে টু মি আর কি। আমি জানি না, তোমার কাছে হয়তো বা ডিফারেন্ট হতে পারে বা ওদের কাছে ডিফারেন্ট হতে পারে, বাট আমার কাছে আই ফিল লাইক আর্ট ইজ ইমোশন ওরিয়েন্টেড। মানে I feel a lot of emotions when I try to think or see a scenario. যেমন যদি আমি কোনো যেমন কক্সেস বাজারে যখন গেছিলাম আমি, তখন I felt I need some time to not calmer. I felt a mix of emotions. Like when I look around, I see art everywhere. Like even in the floor, onek mane dhulabali ase, but still I would find art in it. Like many random patterns. So I feel like jehetu ei exhibition ta pattern niye, so it is very random, as they said, but then again, I find some sort of peace in it. When a protect art piece makes me feel differently. So, yeah, that's all. Okay, so there was a point brought up about, I don't know, maybe 30 minutes ago about how art is in some senses fundamentally defined by its lack of pre-given context, as in the interpreter is allowed to interpret art in whatever forms they please, and supposedly that's a definitional fundamental aspect of art. I would actually quite disagree with this. Of course, I assume that like it would resonate with most of you that language is fundamentally subjective. Like words are just assigned meanings by cultures on a larger level, and then we just agree upon them, and then we work time purposes and use kori. So definitionally, I guess like there is a bit of a disagreement, but definitions is subjective. But I would say the way I view art is that it definitely doesn't need to have no meaning, or meaning je thakte hobe na ba tomar ichha moto meaning perceive korte hobe. That doesn't have to be an inherent part of art. I think that art can be incredibly full of meaning, pre-injected by the author or whoever made it, right? So, and by my definition, most movies qualify as art, but with the definition of, well, it shouldn't have inherent meaning, a lot of movies wouldn't be art anymore. So I think the point that you're talking about was mentioned by me, but before you continue, I just want to mention I didn't say art doesn't have to have inherent meaning. I said no, I think that wasn't mentioned. Was it mentioned? I think slightly. It was. Oh, I'm sorry about that. Yeah, it's fine. So I would say that her definition of art has its own merit in the sense that given individuals who like to think more and ponder more about what something could be, such as actually us, although myself less so, given individuals like us, we can appreciate things that don't have inherent meaning. That is partially why I'm here, although I believe that my friends, these two on my right, are more so oriented towards that. Especially I believe like who's like right beside me.
right? But I'm very much someone who's into intense directed meaning of a particular direction. So let me give an illustration of that. Like has come here, like is him, just to reiterate, he's come here with an appreciation of the chaos and lack of meaning of the art that is present in this exhibition. But if he, on his way back home, got struck by a car, which I hope doesn't happen, there would be no meaning to it other than pure suffering. And I don't believe that any pedestalization of the human mind, that, you know, it is intelligent enough to create its own meaning, I don't think any amount of that would prevent him from the immense amount of suffering that he'd be under. Because fundamentally, our intelligence is not some inherent quality, it's not some quality that has made us transcendent of our humanity. It's not that at all. Our intelligence is an addition to our humanity, and our humanity, on its more core level, is much more defined by suffering than intelligence, right? So there is no escaping of that suffering in its absolute intense meaning, once that is inflicted upon us, right? So I think that the world, at least in the human experience, is much, 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 much more defined by meaning than lack of meaning or whatever appreciation of that lack of meaning that we can have. That was one realistic example. Let me give you kind of a more Gen Z-ish example of why I think meaning is very important. So, there is this book called The 40 Laws of Power, which a lot of people hate and a lot of people like. Not that I really support the general audience of the people who tend to like it. The people who generally like it, they're a bit questionable, let's say. So I wouldn't exactly support them, right? But I do understand why it can have, why some people can like that book. And personally, I like that book in some ways. Why? I like it because it pisses people off. Like it's a very interesting book. Like it's a sort of book that really divides people, and the observation of the division within people that arises from that is very interesting to me personally. Not in a sadistic way, but just like humans being humans way, right? It's just like, it's like, oh, that's kind of cute. Like they're just, I just like to observe that. But anyways, despite how much division that book creates, it does not create nearly as much inspiration as this fictional character called Eren Yeager. I don't know how many people here know it. I think all of us here know it. Probably a lot of the audience knows it. The book 40 Laws of Power does not create nearly as much of an inspiration as Eren Yeager does. Despite the 40 Laws of Power having very realistic, very historically established accounts of the dynamics of human political and sociological power being used to kill people, to obtain resources, to do all sorts of atrocities, all sorts of scams, all sorts of things of all natures. That book has tons of accounts of real history, very real history, using those dynamics of power to do all sorts of things, right? Very real accounts. And yet that inspires, that according to my observations, there is no study on this, it's my observations. There are far fewer accounts of that book inspiring any person in any real way than the fictional manga, which is Attack on Titan, which contains the character Eren Yeager, who is this very emotionally extreme and very idealistic, screaming, sort of hyper intense, roaring figure of a person. It's not like he doesn't give you structured, in the manga or anime, he doesn't give you structured, logical sets of philosophy. No, he just like screams. He's like, I'm gonna kill everyone. Yeah, there's no logic there. He's just like, I'm gonna kill everyone. I'm gonna destroy the world. Like one of my favorite scenes of him is that he's just like in his, I don't know how many. I'm gonna assume that like most people know it. Yeah, one of my favorite accounts is that like he's just like in his monstrous form, like basically a Titan form, and he's just like, oh, I'm gonna destroy the world. It's very, I like that. I like that a lot more than whatever chapter of the 40 Laws of Power you could pick. And the reason I like that is because it's just a very authentic form of the human expression. And I don't think, we as a culture, we try to be more sophisticated and, put together and that we try to pretend like we're more of that than we really are, right? Every adult is the polished and refined manifestation of very childish desires, right? আমি ছোট বলতাম আমি বলতাম ঠিক আছে এরেনের মতোই এখন বলি actually if I'm being honest মাথার মধ্যে আমি দুনিয়া সময় আমি মেরে ফেলবো অনেক কিছু বলি ঠিক আছে
But then because of this aspect of shame and embarrassment, we're like, oh, acha, amar to mane bhalo kore ekta Korean way তোমাকে বলতে হবে. And it's just like everyone is doing it, which is why no one really, that's why people don't connect, because like they're speaking in stuff, they're speaking in a language that they themselves don't like, others don't like, but yet we're all forcing each other to speak in that very formal, very disconnected language, right? Acha, going back to Aaron. So Aaron speaks in that very childish way, right? Very funny, I understand. Aaron speaks in a very childish way. Now, if you look at a man, and that man is like, let's say, at the top of Google or something, right? ও তো মানে স্পিচ দেওয়ার সময় অনেক ফাটাফাটি করে মানে অ্যারেঞ্জ করে বলবে ও স্যুট প্যান্ট পরে আসবে. When he's talking, he's very sophisticated. He's very adjusted to the social climate. But there is a good chance that when that man was 5 years old, আসলে আমরা তো বুঝতে চাচ্ছিলাম তোমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাবাউট আর্ট. I see. হ্যাঁ, আমি বলছি. হ্যাঁ. So মানে ওই দিকে চলে so there is a I think this aspect needs to be discussed, because like on one hand we've discussed very much about the importance of the vagueness of art, but what about the non-vagueness? What about the intensity of a particular direction of art, right? I'll get back to that. So there is a good chance that man, when he was 5 years old, he was like saying, oh, I'm Goku, I'm Batman, I'm Superman, right? And then what happened was that his delusional emotional desire that he's going to become Superman probably sent him to the gym when he was 13 years old, and he made friends there. He continued to build muscle with this repetition in his mind, Jay Superman, and then he became what he is today, right? Acha, I think you kind of get the idea. Jay begins from a childhood desire and then becomes sophisticated in the adult world, right? So I really do appreciate the fact that this art exhibition is somewhat vague, and it somewhat leaves meaning to our own interpretations, because one issue that directed art with pre-injected meaning tends to have is that a lot of very emotional and not so rational people tend to form a bubble around that art. They tend to form a cult. Like, instead of these vague images, if I give you the picture of, should I say his name? It's like the World War II guy. If we give a picture of him, yeah, there are probably a bunch of people supporting that, forming a Lalmatia cult around that figure, right? Or let's say something more tame. Let's say it was a picture of, let's say this exhibition was like full of pictures of Taylor Swift. It'd just be full of Taylor Swift fans. And if we try to like say someone else's name, they'd be like, hey, Taylor Swift kotha, tumi ki bolcho? Right. So intensity of art tends to create bubbles and hostile divisions. So I do like the fact that because this art is so vague, it attracts people who are open to that vagueness and open to the openness of interpretation. The best example of that is him. One of his, best qualities, like him and I are in some senses very, very different, in the sense that I'm very extremely pointed. He's very chilled out. He's like, yeah, the world. I mean, of course, he's intense in his own way, but like one thing I like about him is that he's very open to ideas, right? Same with really like I think all of us are in a lot of ways open to ideas. Partially that's why we're also. Yeah, exactly. Like আমি যে খুব বেশি extremist ওরকম না. I'm also very much open to the idea of, open-minded thinking. I mean, I'm a philosopher. I have to be that, or else I'll just be like a cult member, right? So yeah, I do like how open this place is. But yeah, I do think that at the end of the day, historical revolutions have not come through openness to interpretation. I think they've come through agendas, political ideas, and intense essences of the spirit that have been indoctrinated into the masses, whether for good or bad. I mean, a lot of history has been terrible, a lot of history has been very good. But fundamentally, history has been intensity, not openness to interpretation. So whatever clothes he's wearing right now, it's not come to it through openness of interpretation. It's come to the present through meaning. Someone decided that this is normal and this is acceptable. If he wore something else by the idea of openness to interpretation, he'd probably be shunned and outcasted and probably put in like an institution. তো ওরা নানান রকম আর্টের ব্যাখ্যা আমাকে দিচ্ছিল। তো আমার মনে হচ্ছিল যে এই কথাগুলো নট অনলি আমার কাজ, আর আর্ট নিয়ে অনেক আমার সাথে কথা বলছিল। তো ওই সময়টা আমার মনে হয়েছে যে ওদের কথা কেন আমরা শুনি না আসলে। এইটাকে কেন্দ্র করেই আমি আসলে তখন ওদেরকে একদিন ওইখানে বললাম যে তোমরা একটা কাজ করো না, তোমরা সবার সামনে কথা বলো। তো ওইটা থেকে আমাদের এই আয়োজন ফাইনালি।
এবং পরে আমরা মোটামুটি ডিসাইড করে ফেললাম যে এত তারিখে আমরা এটা করব। ওদের আবার মাঝখানে পরীক্ষা ছিল, সে কারণে আমাদেরকে একটু পিছিয়ে করতে হলো। এই হচ্ছে মোটামুটি আয়োজনের মূল ইয়ে। তো মানে এখানে তোমরা অনেক কথা বলেছো, আমি একটা কথা বলি, আমি জাস্ট এটা বলি যে বেসিক্যালি আমি আসলে এই কাজগুলো করেছিলাম একটা ইমার্সিভ আইডিয়া থেকে, যে আমি আসলে কাজগুলোর কোনো মিনিং করতে চাইনি, আসলে কোনো রকম মিনিং করতে চাই। আমি চেয়েছি যে দর্শক মিনিং তৈরি করে আমাকে বলুক, যে কারণে আমি কোনো কাজের কোনো এক্সট্রা করে নাম দিইনি। আমার ক্যাপশন নামটাই বড় ছিল, এবং আমি জানি যে এটার যেহেতু এটা রিফ্লেকটিভ, মিররের রিফ্লেকশন আছে, বা যদি কী বলে ক্লাইডোস্কোপিক ভিউ বলো, তার মধ্যে মানুষ আসলে অনেক কিছু দেখে। ফলে ওই ইনফরমেশনটা আমার জানা দরকার যে আসলে সে কি দেখে। ফলে এইটা একটা বড় আমার নিজেরই কাজ ছিল, যে আমি চেষ্টাই করেছি যে আমি যেন আসলে, এবং আমি বলতে পারতাম যে এটা হচ্ছে ইরাকের যুদ্ধ, আমেরিকার এরকম হচ্ছে, ফলে আমি ওরকম কোনো কিছু নিয়ে কাজ করিনি। আসলে আমি কিছু ইমেজ, মানে আমি তো বলেছি এটা উপাত্ত, আসলে আমি কিছু উপাত্ত দিয়েছি, এবং তোমাদের আকাঙ্ক্ষা দিয়ে তোমরা যেটা তৈরি করবে ওইটাই হচ্ছে আমার কাজ আসলে। দিস ইজ দ্য মিনিং। আর যা যা বললে আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। একটা কথা সত্য যে আসলে অনেক ক্যাওটিক যখন কোনো কিছু হয়, তখন একটা কুলনেসও চলে আসে ওটার মধ্যে। শঙ্করের একটা কুলনেস চলে আসে। শঙ্করের একটা বই আছে, ওইটার বইটার নামটা পড়ে আমার খুব মজা লেগেছিল, যে জন অরণ্যে আমি একা আর কি। ফলে মানে লটস অফ পিপল, কিন্তু তার মধ্যে ওই লোকটা আসলে নিঃসঙ্গ। ফলে এইটার একটা আর্ট ওয়ার্ক আছে তোমার ফিলিপ পেরিনো, তোমার আমরা জিনেদিন জিদানরে চিনি। জিদান একটা ফুটবল ফিল্ডে বল নিয়ে জিদানের আগানো পেছানোর একটা মজা আছে, কিন্তু জিদান 2 পা আগায় 2 পা পেছায়। ও আমাদের মনে আছে কিনা জিদানকে, তো উনি 32টা ক্যামেরা ফিট করেছিল পুরো মাঠে। ফিট করে ওই জিদানের শটটা নিয়েছিল, এটা পারফরমেন্স বলে ভিডিও আর্ট হিসাবে রিপ্রেজেন্ট করেছিল। তখন ওইখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে জিদান একবার দৌড়ায়, একবার সাপ পিছনে যায়, সব মানুষ পিছন থেকে চিৎকার করতেছে, তাদের মুখগুলো দেখা যাচ্ছে। বাট একটা এত বড় প্লেয়ার, পুরা এত সমুদ্র মানুষ তার সাপোর্টার, কিন্তু সে একটা নিঃসঙ্গ লোক যে বলটা নিয়ে আগাচ্ছে আর পেছাচ্ছে। মানে মানে ওই ফিলিংসটা তোমরা ইউটিউবে বোধহয় সার্চ করলে পাবা, ফিলিপ পেরিনোর কাজ হিসেবে এটা এখনও আছে। তো যাই হোক, এই যে ফিলিংস মানুষের মধ্যে, এটা আসলে সবারই, আমার ধারণা ওদেরও এটাই হয়েছিল, আমারও একই ইয়ে হয়। তো ওদের মধ্যে, ওরা তো এখন মোটামুটি একটা বয়সে আসছে, ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। পরে আমার মনে হয় যে আমি তখন ফিল করছিলাম যে ওদেরও আসলে ফিলিংসটা আমার চেয়ে খুব একটা দূরে না। ফলে এই কথাগুলো শুনলে আমরা মনে হয় যে একটু এক ধরনের ভালো কিছু হবে। দিস ইজ দ্য আইডিয়া। বাস, আর তোমাদের কোনো কিছু হতে লাগে? অনেক সময় চলে গেছে, আসলে আমাদেরকে তাড়া দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ যে এটা শেষ করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, করো। আমি এক্সিবিশনের শুরুর দিকে সবাই এটা নিয়ে কথা বলছিল যে মিনিংলেস আর্ট কেন অনেক ইম্পর্ট্যান্ট। এরপর ইব্রাহিম বলল যে পৃথিবীতে মানুষজন মিনিংই বেশি খুঁজে, আর এটাই তো, তাই না? হ্যাঁ, মিনিংফুল আর্টও ইম্পর্ট্যান্ট। হ্যাঁ, আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে আর্টগুলো খুব ক্লিয়ারলি একটা মিনিং দিয়ে দেয় সব জায়গায়, মুভিজ, এভরিথিং, সেগুলোকে ম্যাস পিপল এনজয় করে, অনেক বেশি করে। কিন্তু যেসব আর্টের মিনিং ক্লিয়ার না, সেগুলো ম্যাস পিপল নিতে পারে না, তার ম্যাস পিপল এটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না। তো আমার যেটা মনে হয় যে মানে সব মানুষই মিনিং খুঁজে, আর কয়েকজন মানুষ তাদের লাইফটাকে এইভাবে মিনিং দেয় বাই ক্রিয়েটিং মিনিংলেস আর্ট। তো আমার মনে হয় কেউ যদি মিনিংলেস আর্ট বানায়, তার লাইফে কোনো রকম মিনিং খুঁজে পায়, আর মিনিং দিতে চায়, এটাই যদি তার কাছে মিনিংফুল একটা জিনিস হয়, তো দের শুড বি নাথিং রং উইথ ইট। অ্যান্ড কোন জিনিসটা মিনিংফুল অ্যান্ড কোন জিনিসটা মিনিংলেস, এটা আসলে খুবই ভেগ। আমরা আসলে এগুলোর অ্যান্সার কখনো খুঁজে পাবো না। দেয়ারফর আই থিঙ্ক আর্ট নিয়ে ডিসকাস করা অনেক ইন্টারেস্টিং হলেও এটার আলটিমেটলি কোনো অ্যান্সার নেই, এটা খুব পয়েন্টলেস একটা জিনিস। এটাই আমার কনক্লুশন।